بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنشكرك ونعظمك يا رب، بنصدق يا رب ان اجتمع اثنين او ثلاثه تكون انت في الوسط. تعالى يا رب البس كل راس منحنيه امامك يا رب، افتح اذهاننا وعلمنا وكلمنا على اللي في قلبك يا رب في اسم يسوع. ادينا الدرس اللي على قلبك اللي بيها نتعلم ونواجه الحياه من خلال كلمتك يا رب في اسم يسوع امين. النهارده كنا بنتكلم خلال الاسبوع اللي فات عن ثمر الروح القدس، وثمر الروح القدس هو محبه، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، وداعه، ايمان. المره اللي فاتت اللي قبلها اتكلمنا عن المحبه، اتكلمنا عن الفرح، اتكلمنا عن السلام. النهارده هنتكلم على طول اناه. معنى طول الاناه في نظري كبنت للمسيح، انا هقولها ببساطه جدا ان طول الاناه ان احنا نتأنى على كل ظروفنا، نتأنى على كل ما يواجهنا، سواء مصاعب، سواء جبال، سواء مشاكل. المفروض ان احنا نتأنى وبنثق ان الهنا حي عظيم يقدر في وقته يسرع بينا. الصبر بالايمان. الصبر من غير ايمان لا يعني شيء، لازم بالايمان. والصبر والايمان بيخلينا ننال كل ما سؤل قلبنا، اللي على سؤل قلبك هتاخده بس بالصبر وبالايمان. والنهارده معانا الاخت كارين هتتكلم عن اختبار ليها. الاختبار ده بيعلن عن مجد الله قد ايه هي صبرت، وفي النهايه واقفه على المنبر هنا وبتحكي اللي حصل معاها من خلال المسيح. امين. اتفضل كارين. هي تعالى ترجم لها. Can be in the front, please. مش أحسن حد يترجم علشان ده بيروح في كل حتة في العالم. العربي. It's okay, I can understand. It's okay. My name is Karen Skinner. I come from a family of 17 children, and I'm number 5. So I have 11 brothers and 5 sisters. Yeah. And my parents have just recently passed away, and I've had a brother that's passed away, but all the rest of us are alive. We were brought up as Catholics, and we all went to church each Sunday. They were very strong Catholics, both my parents. My mum, she had a very strong faith in God, and she believed that Jesus was our Lord and Saviour. And she instilled, my father was a bit more in the background as far as spiritual things went. My mother was very headstrong, very strong woman, and very strong faith. And she taught us children how to have faith as well. And I remember, I think it's good to have faith in God, but it's better to have a personal faith in God, where you have a personal relationship with your Father. I think that's very important. There's a lot of religion around, but it doesn't really mean always that you have a relationship with God. And so my mother taught me how to have Jesus as my saviour. Yeah, and that's why he died on the cross. With that, I think I was about 7 years old, and my mother always encouraged me to go to church. In those days, you could go to church 24 hours, they were never locked up. And so she said to me, you know, I can't be around all the time when you've got problems in life. So if you need to talk to someone about your problems, you talk to God. So I used to sit in the church and tell God all my problems. Even from a very young age, I used to go into the church before school, because we all went to Catholic school. And anyway, it wasn't until later that I realised that God was everywhere. So I used to wait till I went to church to tell him all my problems. I didn't realise that you could talk to God in the kitchen, you could talk to him anywhere, because he's everywhere. It took me a long time to realise that. And once I realised that, it was a good thing. And I did often tell God my problems. And he answered my prayers. The thing was, when I hit to about 18 years old, I remember going and receiving communion at church. And I prayed to God and I said to God, I need to have more of you. Because the only thing I was experiencing really was going to church once a week for 1 hour on a Sunday. And then it wasn't enough for me. And I said to God, if there is more, can you show me more? If there is more. And he did show me more. And there was a couple that came into my life
they ended up being my daughter's godparents, and they were born-again Christians, meaning that they had the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. They were water baptised as adults, and they spoke in tongues. And one night when I was in my bed, I didn't understand what tongues was because I'd grown up in the Catholic religion. But part of the Catholic religion was going to charismatic movement. Don't know if you've heard of that. Have any of you heard of the charismatic movement? Yes. Yeah. It's when they moved into the spiritual and they exercised the gifts of the Holy Spirit was coming into that part of the church. But not everyone believed in that. And anyway, so I went to a charismatic meeting and I saw everyone talking in tongues and I thought they were all crazy. I thought they come from another planet. And anyway, that was okay. But then one night when I was in my bedroom, I was praying and I started speaking in other tongues. Yeah, it just happened sovereignly and I didn't know what it was. I thought, what is this? I'm talking in this other tongue. And anyway, that was when I was 19 years old. It wasn't until 10 years later that I realised what this gift was. I had a car accident and the guy that smashed into me came to my house to exchange details. And he said to me, he said, I'm going to a church that's for born-again Christians. What church do you go to? I said, I go to the Baptist church. My mother had changed from Catholic to Baptist, so I followed her. And anyway, he said, do you speak in tongues? And I said, I don't know. I said, I had a strange experience about 10 years ago where I was praying and I just started speaking in other tongues, like another language. And he said, I think that is the gift of tongues. And he said, do you want to try and speak now? He said, if it's there, it's always there. If you speak, it will come out. So I started speaking and out come this tongue 10 years later. And my husband got jealous. And he said, I want the same thing. So they prayed with my husband and he received the gift of tongues. And then later my husband and I got water baptised. Yeah. We got baptised as children. But Jesus got baptised as an adult and we thought that we should follow Jesus' example and be baptised, so we were water baptised. And through that experience, my life changed. And when I was growing up, though, because I don't know if you can imagine if there's 17 children running around, it's good growing up in a large family, but there's also a downside. And the downside is that when someone sees a lot of children, it attracts pedophiles. That's what happens, it attracts pedophiles. And a lot of pedophiles come into our family. Can I explain this to them? Pedophile is someone that interferes with children in a sexual way. Yeah. And why? Because to them it was like a smorgasbord of food, having all these children. And so what happened was, and my parents, they trusted people. And they would come in, these pedophiles, make friends, with my parents and the children, play games with us and all that. But on the other side, they were sexually abusing us. And nearly all the children were sexually abused, nearly all, the whole 17. Because it wasn't just one, it would be half a dozen coming in. How did they get sexually abused? How did they abuse us? Yeah. They took opportunity to get us alone. Things like that, or they would even get us as a group and abuse all of us at the same time when our parents aren't looking. Yeah. But generally they got exposed, the police were called and they were dealt with by the law, generally. But by the time I was 12, I was already sexually abused by 6 different people. Yeah. So there's a lot of damage that was done to me, 6 different people at least. And I'm not the only one in my family. Yeah. And sometimes there were family members that were pedophiles as well, sexually abused children. And it come from my mother's side of the family. Because her father was a pedophile. And she was one of 11 and she abused some of those children. Those children abused some of us. It goes down like that. Yeah. And so it's been a big problem in our family. Yeah. But anyway, by the time, this is my own personal testimony, I was raped at the age of 15. Yeah. I was a virgin, I was raped.
And anyway, 15 سنة كان عمره لما and then after that, about 3 years later, I was abducted into a car and I got raped by about 20 girls. How many? About 20. There was 2 carloads. In those days, they didn't have seatbelts and all that, so there was a lot in vans. One van pulled up, another van pulled up. And so I've had a very traumatic sexual history. Yeah. But the thing is, by the time I was 17 or 18, I was damaged. I was damaged before I even had my first boyfriend. And what happened was, because of the abuse, your self-esteem is very low, and your self-confidence. Because my mother had been abused as a child as well by her father, I couldn't go to her because she, even though she understood, she shut down. She couldn't relate. She would, it's hard to explain, but There's a border between you and her because you can't get between. Yeah. And so what's happened is that I couldn't go to my mother. She was shut down. She couldn't handle anything that was going on with her children sexually. Yeah, because she never dealt with her own pain growing up, so she shut us out. And so I felt alone. Particularly when I was 15, the police were called. The police, when that incident happened when I was 15, my mother shut down. My father had a massive heart attack at the hospital because of what I told him. And so I had no one. And the police, they kept telling me I was lying to tell the story again. I had to keep repeating the story. They were trying to trip me up. And I ended up breaking down. And anyway, they said to my father, we'll just say that she knew the person that she wanted it so we can close the case because she can't handle going to court. She's not strong enough to go to court. And then a week later, this same person nearly killed another woman. And they caught him, he ended up in jail. Yeah, so sometimes they get caught because they repeat what they're doing and eventually they get caught. Yeah. But how they believe them, you know, I mean, they didn't believe you. Yeah, they didn't believe because I had no physical damage. I wasn't belted up, but the next woman was. She was stabbed with her, the drill. The drill. Yeah, stabbed her with that. Locked her in the boot and just left her. Yeah, but she escaped. And she gave evidence against this person. It was the same one that attacked me. Yeah. The same person who attacked you. Yeah, it was only a week later. My father read it in the paper while he was in hospital and he showed me. And he said, if the police come to you, ask for questions, tell me nothing because they've already closed the case. Did demons possess you before this? Or? Yeah, they did. What happened was that because of my abuse and my low self-esteem, when I did go into a relationship, it was a violent relationship. I accepted violence, even though I never witnessed it in my family. I had a good family upbringing, good parents, good brothers and sisters. Because of my low self-esteem, I thought I was rubbish. And I accepted rubbish from men. So my next 5 relationships that I went into were all violent. And I married a violent husband. And I nearly was killed by him a couple of times, so the police pulled me out of that relationship, out of that marriage. They told me I had to kill him. Is that before he started talking in tongues or after? Yeah, this was after, because he became a Christian while we were married. Yeah, and he was speaking in tongues and all of a sudden... Yeah, but he was still violent even though he became a Christian. Yeah. He was a Christian for 3 years during our marriage. He did get better. But then after a while he said to me, Christianity doesn't work for me. I don't want any more Christianity. So then our marriage started to go downhill. We got more and more violent, ended up in hospital with injuries and all that sort of thing. And the police get involved. And they said, physical damage, everything. yeah, because they had a lot of fractures, skull, broken arm, all this type of thing. So I had serious injuries. And the police said, you have to get out, you'll kill him next time. You know we killed you this time. So anyway, I got out of the marriage. But I went from there. I was going to a church at the time, gossip went all through the church because of our split up and all the rest of it and my injuries. So I said to God, I'm going to have to leave this church, even though I've been there 5 years. I can't handle the gossip, I had too many problems, so I was separated from my husband. And anyway, I went to a church. I've moved in with Harney, and I've been divorced now probably about 20 years, 22 years, something like that.
currently living with Harney and Elizabeth. They've taken me to their home. I'm very happy there. And because my parents' passed away, we sold the house and I had to move on. I did care for my parents for 6 years because they didn't want to go into a nursing home, but then they both passed away. We sold the family home and I'm moving now with Harney. Yeah, so I'm very happy with the transition. And what happened was when I moved into the church, which was 22 years ago, I walked into Parramatta Christian Centre. And it's only 3 streets from where Harney and Elizabeth live. It's just 3 streets in Barney Street. And I went there and I walked in through the doors because I was looking for a new church because I'd left the other one. I was looking for a fresh start. And when I walked in, the pastor, he comes straight to the back room. As I walked in, he came straight to me and he introduced himself. He said, I'm Pastor Bain, I'm the pastor of this church. And he asked me a lot of questions. And anyway, so he said, I want to know more about you. So he made an appointment that Wednesday for me to go visit him at the church. And we talked for about 3 hours. And in those 3 hours, he found out my whole past. He found out everything about me, and I just told him any questions he asked, I just answered. And anyway, he told me later that God had spoke to him when he saw me walk in the church to go see that woman. And ever since then, he took me under his wing. Yeah, he looked after me. And he's a Scottish pastor, and he was in his 60s at the time. Anyway, through that, I went to church. Going back a little bit, during my marriage, I had a nervous breakdown. I've had 2 nervous breakdowns when I was 12. And another one when I was 28, I had a nervous breakdown. And during that nervous breakdown, I went very strange. It's because I was emotionally and mentally drained. And I was under a lot of emotional stress from the violence of marriage, just having a baby and blah, blah, blah. And anyway, then one night, I started screaming. And what they call in English manifesting, I don't know if you're aware of that word. It's when you sort of go crazy, you understand. And anyway, so my husband went and called the priest, asked him to come, rang my sister, and rang a doctor to come in and find out what was wrong with me. And anyway, the priest said that I needed to go into a psychiatric hospital. So they put me in a psychiatric hospital for 2 months. And the priest said I needed to go as well. And my sister looked after the children while raising me. And anyway, that was the first sign of me having something strange happen to me, which in reality is called demonic activity was going on inside of me. Demonic activity. Yeah, I didn't realise it then. I sort of realised that I had demons inside me. That was the problem. But what did you feel around this? How do you know there's demons? Yeah, because they come to the surface and they manifest. When a demon manifests in a person, sometimes their face changes, their voice changes, and all their mannerisms change. And it becomes very evil, and you can see it. Excuse me, what do you mean by the demon manifest himself? Does that mean that you saw him or something, or what? That I saw a demon? Yeah. I have seen demons in other people, but you can't see it in yourself. You can't see it in yourself, but you can see it in other people. And I have witnessed that because I've sat in on deliverance sessions with my pastor, working together to deliver. What do you mean by delivering? Deliverance is it's very similar to the Catholic. Deliverance. Yeah, there's a Catholic word called exorcism. That's right. Have you heard that word? The Catholics use it. Yeah. It means to deliver people of spirits. To cast them out. Yeah. Yeah, to cast them out. And there is a ritual, so to speak, where you pray. You pray in tongues and you pray for that person to be delivered. And it can take a few hours for that to happen. Yeah, it won't happen in 5 minutes. You can be there half the day trying to get that person delivered. Eventually they will. When I started going to Parramatta Church, my pastor said that I needed counselling.
And in the meantime, I'd gone from my husband, who I'd separated and divorced from, went into another relationship that was violent. And he said to me, you've got to stop going into relationships. You need to get healed, you need counselling. So you choose between counselling and boyfriends. So I said, all right, I'll choose counselling. So I did, and I didn't know it was going to take 7 years. It took 7 years of counselling. In that counselling was a lot of deliverance. I also got delivered of a lot of spirits. Because of my background, because of my childhood, I had adopted spirits. And I had So spirits what did the counseling happen by the priest or by the psychologist? priest. Oh, the priest. Yeah, he put me under personal counselling. Oh, personal And he would counselor. pray over me and I would start manifesting. There'd be some spirit that would rise up. He'd get a group of people together, usually the elders in the church and what are the other deacons. Now you have deacons and elders. They come under the pastor. And they would take me out into a back room. They would pray with me and plead the blood of Jesus over me. I would start, sometimes I would get violent or aggressive. I had a very violent nature anyway. And I was a very angry person because of all the abuse. I was just very angry, very destructive. I would destroy things and not even think about it. Very angry. And but in all that, I still had a faith in God. It was just amazing. But it was God that healed me, you know, through people, through deliverance, through my pastor. My pastor took a personal interest in me. And he took me under his wing probably for about 20 years and kept me on track. And prior to being delivered as well, I used to be involved in gambling, boyfriends, I used to smoke. I was addicted to poker machines. And that was all part of my family anyway. My whole family was like that anyway. We all smoked, drank and had relationships. And none of it was, to me, it's not something that God desires us to be like. He wants us to be free of those things. And that's when my pastor said to me, Karen, you can go to church, go to Bible study, do all those things and still not have Jesus as Lord. And it was true. And I went home and I thought about that. It really hit my spirit. And I thought, Jesus is not Lord. I'm still running around, smoking, drinking, going around gambling. Where is Jesus Lord? So anyway, I went home. This was after about a year of being in the church. And I said, Jesus, I want you to be Lord of my life. And it was really then that my life started to change. It took me 5 years to give up smoking. I was very addicted to it. It was my best friend. But I was up the front all the time giving prayer, Lord, help me give up, Lord, help me give up. And so I did everything practical to give it up. I kept taking it up again. I'd give up, take it up, but I kept persevering. And after 5 years, I finally kicked the habit. Yeah. But it was from my mother. I said to my mum, because all my family smoked, I said, Mum, how did you give up smoking? You were at 40 when you gave up. She said, I promised God that I would not smoke again. And I thought, maybe that's what I had to do. I tried everything else. So I went away the weekend and I said, all right, God, when this packet's finished, that's it. I promise you I will not put another cigarette to my mouth. And so anyway, I did that because you can't break a promise with God. And my mother couldn't either. So it's been 17 years since I put that cigarette to my mouth. I haven't smoked since. And then my pastor told me that I needed to stop gambling. I would gamble on everything and anything. I was always gambling, spent a lot of money gambling. So I just thought, no more gambling. No family card games, no bingo, no nothing. I wiped the whole lot, 100%. Just so I could move forward. And gave up men. Because I had to heal. It took me years to heal. Because I had to heal from my childhood right through my teenage, my marriage, all the relationships I had. There's nothing wrong with men, it's just the spirit. I was attracting these bad men, violent men. I was violent too. Yeah, I could give it back. Revenge. I could destroy them as well. Not anymore. No, I've all completely changed. So then the second time I was aware that I had spirits was I went up the front for prayer and Pastor Bain said to me, he was praying on me, he had his hand here and he's praying. Yeah. He just puts his hand there and he prays away, you know. And
He said, "You're a rebel, aren't you?" And I said, "Yes." But when I answered yes, it was a demonic voice that came out. I was surprised, you know. I thought, "Wow, where did that voice Did he come say from?" that? He said that rebellion is on you? Yeah, I had a spirit of rebellion inside me. It was the very second time. First time I had the nervous breakdown. Second time, he said, "You're a rebel, aren't you?" And I went, "Yes." And I come out with this demonic voice. And anyway, I started praying and I started manifesting, shaking, screaming. You know, people manifest in different ways. Some people go like a snake. I don't know if you've ever seen them. Some people turn into dogs. It just completely changes a person. So that's when he took me out the back and he started praying, and we were there for hours. But every time I went up for prayer, I started manifesting. There was more and more spirits. So I had a lot of spirits of anger. There's different types of spirits. You can get emotional spirits like rejection, anger, and things like that. You can also get Violence? Did you get violence? yeah, that comes from anger. When you're angry, you get violent. You feel like killing people? Yeah, I had a lot of hatred. Imagine I hated all these people, what they did to me. I had a lot of hatred and contempt. But I could also hurt people as well. If you're being hurt, you can easily hurt other people and have no remorse. And that's how I was. I had no remorse. But Karen, since you had this bad experience, for how long you have been peaceful and had peace How of long mind, have I been free of all and the you didn't have spirits? any breakdown after this when you knew Jesus and gave yourself? You did not. When I had the second breakdown, I went away for the weekend because I left my husband. We'd only been married a year and I had this nervous breakdown. So I left, and I actually went to a retreat run by the Catholic priest. But they leave you alone, you know. And I asked him, could we talk? And he said yes. And I said, look, I'm really scared. I've already had 2 nervous breakdowns. I'm scared I'm just not strong enough. I'm going to have another one. And he prayed over me that I would never ever again have a nervous breakdown, and I never did. I became stronger instead of weaker. Yeah, each time you go through something, you become stronger. The other thing that God wanted me to do, God sometimes speaks to you, just you and him, not through somebody. He talks to you personally. And God spoke to me one night. He said, Karen, you need to forgive everybody that's abused you or hurt you or said bad things. Even at school I had problems with teachers and this and that. And the reason I had a problem with them is because I was very rebellious. Getting abused first at the age of 4, being sexually abused. By the time I went to school, I just rebelled. It causes rebellion when you're being abused. And so because of that rebellion, I was always in trouble at school. Always in trouble. And I didn't do anything the teachers asked me to do or for school. I had no respect for authority. I respected my parents' authority, but nobody else on the home. So it really affected the way I was. Yeah. And so that's where the rebellion was. When the pastor said, you're a rebel, I said, yes. I started manifesting this rebellion. It's a spirit of rebellion. And you might remember in the Bible that Jesus did a lot of deliverance or exorcism in the Bible. I'd say that 1/3 of his ministry, 2/3 of it was healing. And do you remember Mary Magdalene said they cast out 7 spirits, and he just said to her, go and sin no more. And she didn't sin after that, and she followed Jesus everywhere. Even when he was on the cross, she was at the foot of the cross when he was dying. And then she was the first one to the tomb to find out where he was. She became very loyal after that because God had delivered her from all that. And she was left with a pure heart. And she had a pure heart before God. And she loved him because he delivered her. Yeah. And then the disciples were trained by Jesus to cast out demons. And so when Jesus had gone, he told the disciples to heal the sick, cast out demons, raise people from the dead, and whatever it was they were commissioned to do. Yeah, God gave them the power to do that through the Holy Spirit. He said, wait until the power comes, and then go out and minister. And so they waited in that upper room, and they all received the Holy Spirit like tongues of fire on their head. And then they went out and ministered. Yeah. And they ministered in power. Yeah. And they did a lot of deliverance. And I remember one time when Jesus was on the earth, they said, this man come up and he said, Jesus, I asked your disciples to cast out this demon, and they couldn't do it. And Jesus said to the disciples, because they said, why couldn't you cast out this demon?
And he said, because some have to be cast out by prayer and fasting. Yeah. And I have seen, once I finished my deliverance, I was probably 10 years being delivered altogether. When that had finished, Pastor Bain got me to sit in while other people got delivered. And I would have to pray and fast for 3 days to just sit in on the deliverance and wait for people. And I saw people, one particular woman, she turned into a dog. Yeah, and she was crawling around, frothing at the mouth. Yeah, and she was talking in a demonic voice, and we just prayed for her, probably for about 5 hours. Yeah, so You saw it was her, did you? awful. Yeah, right, I was there praying. Because he got me to sit in on other deliverances. And the deliverances were the worst ones, were those that were involved in any sort of witchcraft. Yeah. In the Bible, in the old days, they used to stone people if they were involved in sorcery, witchcraft and all that. And Middle Ages as well. Yeah, they stoned them, but also in Leviticus and in the Old Testament, they stoned people if they were, you know, if they chose to be involved in that sort of thing, sorcery. A lot of people made their living from it in the Old and New Testament, from fortune telling and things like this. Today we have tarot cards, fortune telling. And anyone palm reading is another one. So we had one woman come in and she had her palm read. And while we were praying for deliverance, her whole hand went purple. And the pastor said to her, have you been involved in anything in witchcraft? And she said she'd had a palm read. And so these are things I was witnessing during deliverance times. And these spirits, I do believe you can have some spirits maybe more evil than others. But the most evil spirits I saw, the really evil ones, were anyone that was involved in witchcraft. Yeah, it was very, very evil. We were dealing with the demonic powers and spirits. Yeah. But I saw people get delivered. They were delivered, number one, because they wanted to be delivered. They wanted to be delivered. Can I also go in the last question? Some people think people who say they are possessed with demons, they have mental illness. What do you think of that? They have mental illness. Yeah, they do. I had talked to my pastor about that. He said it's very, very hard to deliver people from mental illness because my pastor believes that mental illness is just demonic activity. Oh. It's where they lose their mind to demonic forces. You did not have That's why they hear voices. That's why they often commit suicide. Most mental people will commit suicide because they keep hearing voices, kill yourself, kill that person, do this. That's why that guy in Port Arthur killed all those people. He heard voices telling him to do that. And they found out later he was paranoid schizophrenic. Yeah. And I actually had friends who were paranoid schizophrenic. They all hear voices. Most of them have committed suicide. Because what it really is, it's Satan talking to them, telling them to kill themselves, kill other people. It's not from God, it's from the devil. And these people are possessed by demons, and the demons drive them into this sort of thing, and they don't have a lot of control over their mind because of the mental illness. You know, you need to have control of your mind. And that's why it's not good to drink alcohol. If you drink alcohol, you lose control of your mind, Satan comes in. He can attack you when you're not sober. So it's good not to drink if you're a Christian. You need to be alert all the time. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. نشكر ربنا من قلب اختنا ونشكر ربنا قد ايه شفنا ان الله جاب اختنا من الظلام ومن الخطيه ومن الجنبي ومن الشر ونقلها نقله جديده بتقف وبتعلن مجد الله على المنبر. ده شيء عظيم جدا وده يدل ان الله بيبحث عن اولاده عنده طول اناه لغايه لما هو قال ياخدها. اللي يعرف خرافي ويراعي خرافي ولا حد يخطفها مني. في شوف معانا النهارده اخ برضه جاي من الناحيه الثانيه خالص اسمه ويامن. تفضل بس على صوتك على صوتك. أنا يامن من مصر. يامن. أنا خلفيتي مسلم
وعملت convert to Christian. وعايز اخد قصتي ازاي انا حاولت يعني. انا كنت ساكن مع واحد صاحبي اسمه مينا. كان اسمه مينا. كان ساكن معايا في استراليا، وكان بيحضر لسان اجتماعات ويتكلموا مع بعض. وبعدين في مره من الايام اتاخر قوي بالليل، فاتصلت بيه قلت له اتاخرت ليه؟ فقال لي ان هو كان عنده اجتماع وكده. وبعد ما جيت البيت وقلت له الموضوع بتاع الاجتماع، كنت عايز اعرف يعني ايه الاجتماع وكده. قال لي كان سام بيحكي عن الالوهيه، الله الالوهيه في القران، الوهيه المسيح في القران. فكنت عايز اعرف الموضوع، وبدات فعلا اتابع واسال لغايه ما قابلت الدكتور سام، صديقي اللي بشوفه. اتصل بيا الساعه 1 بالليل. كلمته وفعلا قابلته هنا في بانكستاون في شوكليت، وقعدنا نتكلم مع بعض. وبعدين بدانا نعمل اجتماعات مع بعضينا. بدأت احضر معاه هنا، كنت اجيله بعد ما نخلص شغل، وكنت بروح كمان كنيسه اليونايتد نحضر مع بعض. وكان بيشرح لي ازاي الاسلام في الدين الاسلامي، ازاي الهية المسيح القرآن. بس ومن ساعتها كيف يعني الوهية المسيح في الإسلام؟ يعني قريت القرآن ولا قريت الإنجيل؟ الاثنين. هو الدكتور سميح شرح يعني لي. ما جابلكش أي سيمبل يعني؟ جاب لي سيمبل، يعني قال لي مثلا ازاي ان مثلا ربنا هو يعني الشافي والخالق والاعمى ازاي بيشوف كل حاجه عن طريق ان الاعمال دي اللي عملها المسيح في القران. المسيح في القران بالظبط. هل كنت مسلم قوي ولا بس مسلم بالاسم؟ كنت مسلم مش قوي، بس كنت بالاسم، بس كنت اعرف يعني، كنت اكيد المدرسه بيعلموك الحاجات دي. وكنت بتصلي ولا ما كنتش بتصلي في الاسلام؟ ما كنتش موجود اصلا. هيحصل لك مسيحي اكتر من سنه. بس سنه وكم شهر كده معانا؟ مش كم سنه؟ يمكن سنه وشهر. سنه شو اللي جذبك للمسيح؟ انه دي محبه وسلام، عمره ما ابدا بيبعت للحرب او مشاكل، كله عمره سلام ومش اي عنف. احبوا اعدائكم، يعني اكتر جوش بتقول احبوا اعدائكم. يعني الله اكبر من بعض. بس ربنا يبارك. شكرا يا جماعه. امين. ربنا يباركك. نصلي من اجل الاخ يامن، ربنا يكمل معاه وينمو في الروح. النهارده دلوقتي معانا الدكتور سام هيكلمنا عن اتفضل يا دكتور. مساء الخير. اجيب الكتاب بتاعي. الحقيقه انه اولا احنا بنشكر اختنا كارين. And I want to see you after the meeting because we have a discussion. Good discussion, not bad discussion. امين. الحقيقه يامن كان في يوم من الايام لقيت اتصال من مينا ده بيحضر معانا من زمان، بس هو دلوقتي بياخد الكونتراكت بتاع يامن، فبيشتغل مكان يامن عشان يامن يحضر. فمينا في يوم من الايام اتصل بيا بالليل وقال لي في واحد صاحبي غير مسيحي عايز يعرف عن المحاضره بتاعت النهارده. كان في المحاضره دي كنت بتكلم عن الوهيه المسيح في كل الاديان. فقلت له اهلا وسهلا، وخدت ميعاد من يامن تقريبا كان يوم سبت تقريبا، وجيت له هنا بانكستاون وقعدنا في الكافي شوب وابتدينا نتناقش. قعدت اناقشه واجيب له الايات اللي في القران. بعدين توضح للناس اللي ما تعرفش ان حضرتك درست في الازهر. طيب هو اللي خلاني ان انا عندي الجيفتس ديت ان انا بكلم مسلمين عن المسيح، ان انا درست في الازهر. كنت وانا في مصر كان ليا صديق شيخ اعرفه وكان جاري اسمه محمد لبيب. الشيخ محمد لبيب كان استاذ شريعه واصول دين في جامعه الازهر.
فأنا قلت له إنه ليس فضل ليا أني ولدت مسيحي، أنا مسيحي لأن أبوي وأمي مسيحيين، وليس فضل لك أنك مسلم لأن أبوك وأمك مسلمين، فأنت طلعت كل واحد طلع على دينه. فأنا عايز أعرف أنا مسيحي ليه؟ إحنا عندنا في كلية اللاهوت لما درست لاهوت درست كتاب اسمه إسلاميات، يعني ناس مسيحيين عملوا كتاب بيتكلموا فيه عن الإسلام. فقلت له سوري أنا برفض هذا الكتاب، أنا عايز أعرف الإسلام من عقر دار، يعني مش من كتاب بتاع المسيحيين، ده رأي المسيحيين في الإسلام. قلت له زي عندكم كتاب اسمه النصرانية، فواحد مسلم بيتكلم عن النصارى، فمش مظبوط انك تقرا الكتاب ده، المظبوط انك تعرف النصرانية من الكتاب المقدس او من عند المسيحيين. فخدني عندكم الازهر وعايز اتعلم، بس ما يكونش ليجل يعني عشان خاطر ايه ما تدخلش في مشاكل. فالراجل رحب جدا وليه ان ده يعني انا زبون سخن، يعني هدخل الازهر مش هطلع منه الا وانا ناطق الشهادتين. لبست الجلابيه ورحت. لا ما لبستش كنت بروح محاضرات واسمع محاضرات اسلاميه وحاجات زي كده في السر يعني، واتعلمت الاسلام على يد شيوخ، اتعلمت القران واتعلمت الحديث واتعلمت السنه، اتعلمت الشرائع الاسلاميه، واتعلمت التجويد يعني قراءه القران بتجويد. والجو بتاعك جوي؟ لا اللي يعلموني عارفين ان انا مسيحي فبيعلموني عشان ابقى مسلم، يعني ده املهم يعني. فبعد تقريبا سنه ونص من الدراسه المكثفه جدا قال لي الشيخ محمد لبيب ها طمني ايه الحكايه؟ قلت له الحقيقه القران عجيب جدا. وقال لي يعني بتؤمن ان محمد نبي؟ قلت له 100%. قلت له بتؤمن ان محمد رسول؟ قلت له 100%. اؤمن طبعا انه رسول واؤمن انه وما بكذبش عليه. طب بتؤمن بالاسلام؟ قلت له طبعا اؤمن بان في حاجه اسمها اسلام، ما فيش هنكر وجوده، ما موجود الاسلام بقى 500 سنه موجود. طب يعني هتنطق الشهادتين؟ قلت له الحقيقه ان اللي درسته خلاني امسك في المسيح اكتر. قال لي ليه؟ قلت له لان انتوا اللي علمتوني ان القران اكتر حاجه بتشهد بالوهيه المسيح، لانه لم يوجد في العهد الجديد عندنا في الكتاب المقدس ان المسيح خالق، مش مكتوبه صراحه، لكن مكتوبه صراحه في القران اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. قال لي بس ده باذن الله. قلت له ما انا اتعلمت منكم ان اذن الله غير اسم الله. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني لما انا اشفي واحد باسم الله يبقى الله اللي شفاه، لكن لما اشفيه باذن الله معناها انا اللي شفيته بس ببرميشن من الله، بسماح من الله. فالمسيح هو كان الشافي ببرميشن من الله، هو كان الخالق بس ببرميشن من الله. وشيء طبيعي ان الله اللاهوت يسمح لله الناسوت ان يشفي وان يخلق، لكن المسيح موجزا كان بيخلق، فهو خالق في القرآن، هو شافي في القرآن. أنا أحيي الموتى بإذن الله، إلى جانب أنه المسيح هو الشخص الوحيد بحسب الحديث الذي بلا خطيئة، لأنه في المقام المحمود الجزء 17 في حديث الشفاعة يقول إن كان المسلمين في يوم القيامة يهرولون، بيجروا يعني من غضب الله، يعني غضب الله عظيم، فعايزين نبي يشفع فيهم. فراحوا لآدم وابتدوا يذكروا صفاته كويس، فقالوا له يا آدم إنك أول خلق الله، دي الصفة بتاعته، اشفع فينا عند ربك لأن غضب الله اليوم عظيم. فقال لهم لست هناكم، أنا مش الرجاء بتاعكم، أنا مش الحل مش عندي، لأني أخطأت إلى الله وذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة. فقالوا نروح لموسى نشوف، يا موسى تذكر صفاته، أنت كليم الله، اشفع فينا عند ربك لأن غضب الله اليوم عظيم، لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فقال لست هناكم وذكر خطيئته التي أصاب قتله المصري. راحوا لإبراهيم، يا إبراهيم إنك خليل الله، صفاته خليل الله، اشفع فينا عند ربك. نفس الكلام لست هناكم وذكر خطيئته أنه كذب 3 كذبات. الاثنين الاولانيين قال ساره اختي وهي امراته، الثالثه ان هو المفروض يعني حسب القران هدم الاصنام، وسالوه اللي عمل قال فعلها كبيره، الصنم الكبير هو اللي كسرها كويس، فكذب 3 مرات. فذهبوا الى عيسى يشوفوا،
حط بين قوسين يا عيسى إنك روح الله وكلمته. مش من روح الله، مش مأخوذ من روح الله، لا أنت نفسك كلك على بعضك روح الله. فسألت واحد لما أقول، هو اسمه الشيخ محمد، قلت له يا شيخ محمد لما أقول دي روح محمد يبقى أنا بتكلم عن شخص مين؟ قال لي شخص محمد. قلت له لما أقول عن عيسى روح الله يبقى أنا بتكلم عن شخص مين؟ قال لي استغفر الله العظيم. إزاي يعني؟ قلت له فكر فيها اعقلها. قال لي ماشي، هو منطقيا كلامك صح بس يعني ما ينفعش، استغفر الله العظيم ما ينفعش. قلت له طب ماشي، كلمته يعني وجاب باليونانيه لوجوس، يعني فكر الله، عقل الله. قلت له لو انا شلت منك الفكر، قال لي ابقى ما فيش، ابقى nothing. قلت له اذا الله بدون المسيح؟ قال لي استغفر الله العظيم تاني. طيب قلت له لما ذكروا صفاته انك روح الله وكلمته اشفع فينا عند ربك، فقال لهم قال لهم لست هناكم برضه زيه زي غيره. قلت له نعم، ولكن نحط بين قوسين لم يذكر له ذنبا. الوحيد اللي ما عملش ايه؟ خطيه. الوحيد اللي بلا خطيه. قلت له فبحسب القرآن من الشخص الوحيد المنزه عن الخطأ؟ الله. قال لي الله سبحانه وتعالى. وهذا منزه عن الخطأ يبقى ده مين؟ استغفر الله العظيم. تاني برضه، ما هو لما يتزنق يبقى لازم استغفر الله العظيم يلزق فيه. فراحوا بعد كده سابوا عيسى وراحوا لمحمد. يا رسول الله إنك خاتم الأنبياء والمرسلين اشفع لنا عند ربك، إن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل واحد يا راجل ما عرفش يشفع عشان عمل خطياي، يوم ده عنده ما تقدم وما تأخر، يعني حاجات ما تتعدش، اشوره أو زكايب من الخطايا هو اللي يشفع. ده الأنبياء التانيين ما عرفوش يشفعوا عشان خطية، يوم ده عنده ما تقدم وما تأخر. قال لي ايوه، ما هو علشان خاطر ان النبي بتاعنا هو شفيع الامه، يعني مكتوب عنه شفيع الامه. قلت له بس الناس بتدور على واحد ما عملش ايه؟ خطيه عشان يسيبوا اللي ما عملش خطيه ورايحين لواحد عنده ما تقدم وما تاخر، يعني عليه ديون ولسه ما تسددتش، ما ينفعش. فالقران والحديث خلاني تمسكت بالمسيح. بدي اقول انه حتى بنهايه العالم بيعترف الدين الاسلامي على انه حيقاد العالم يسوع المسيح، اللي فيه حديث بيقول إن أرسلناك ديانا للعالمين، لا تأتي الساعة حتى ينادي بينكم عيسى بن مريم إني ديان للعالمين. فمعقول القاضي يسوع المسيح الناس طبقا للإنجيل اللي هو عمله ولا القرآن؟ طبعا لسه الإنجيل اعتراف صريح من محمد. مظبوط. فجاء الشيخ محمد لمين قال لي بس رسولنا وهو قاعد يمدح فيه. قلت له في حاجه بس اخيره عايز اقولها لك وبعد كده ابقى عادلني مش اشكال. محمد لما نزل على القران اخر سورتين في القران اسمهم ايه؟ قال لي المعوذتان. قلت له نعم، اللي هي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. قلت له مش كل سوره بتنزل في القران ليها سبب نزول؟ قال لي نعم. قلت له ما سبب نزول المعوذتان وانت راجل استاذ شريعه واصول دين فعارف؟ قال لي نعم، ان محمدا وسكت. قلت له قد سحر. قال ايه؟ قد سحر. سحر مكتوبه كده؟ ايوه في الحديث ان محمدا قد سحر، علموا ان محمدا مسحور، وده في حديث السحر. يعني رجعوا فيه تاني؟ This what I'm going to say. محمد قد سحر، يقال أنه قد سحر بمشط ومشاط وبوس النخيل، وقد سحره بنات لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم ده راجل يهودي كان عايز يجوز بناته لمحمد، فمحمد ما رضيش. مش عارف ليه ما رضيش، معنى دول ما اعرفش. محمد قد سحر، فعلموا أن محمدا مسحور لأن هم عملوا له سحر ودفنوه في مكان، فقعد 6 شهور مسحور، وروايات أخرى قالت قعد سنة مسحور. قلت له السؤال، أثناء ال6 شهور أو السنة الآيات القرآنية اللي كانت بتنزل عليه هو مسحور إزاي؟ قلت له ده أيوب لما جه الشيطان يشتكي عليه الله نقل له جسده لك افعل ما تشاء ولكن إلى نفسه لا تقترب. ليه؟ الله أعبده بذهني، المجنون ما يعرفش يعبد. فمسحور معناها دخل الشيطان فين؟ في ذهنه. ازاي يا عم دخل له شيطان مع ان الآية بتقول قل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تيجي ازاي؟ فقال لي الحاجات دي هفكر فيها، أنا عارفها بس ما خدتش بالي منها، أنت اللي قلتها لي دلوقتي.
وده اللي خلى الشيخ محمد لبيب يرحمني ويطلعني من الازهر سليم، لان ما كنتش هطلع سليم من الازهر. كويس؟ ما خلصتش دراسه بالازهر؟ نعم؟ خلصت الدراسه كنت خلصت. ما هو الكلام ده في اخر محاضره خدتها اللي المفروض بعدها اعلن الشهادتين. وصارت بعد كده مناقشات بيني وبين الشيخ محمد لبيب الى انه سلم حياته للمسيح. هاليلويا. كيف؟ سلم ايه؟ سلم حياته للمسيح، يعني الشيخ محمد لبيب بقى مسيحي. كويس؟ وطبعا حصلت له بلاوي كتير، لكن هو اللي جاب شيخ تاني اسمه الشيخ حسن نملون، وكنا بنتناقش معاه برضو انا والشيخ محمد لبيب لغايه ما جبناه للمسيح. لسه عايش؟ الاثنين عايشين موجودين في مصر، ما سافروش. هو عارفين ان هم بقوا مسلمين ولا لا؟ مش معروف عنهم، بس هم سابوا الازهر طبعا. الكتاب الاسلاميات اللي شفته عند المسيحيين هل كان يطابق ما تعلمته بالاسلام؟ هو الكلام المكتوب فيه حقيقي، بس تحس الاسلوب المكتوب فيه تجني شويه على المسلمين، وده انا كنت رافضه. انا برفض انك تتجنى على حد. عايز تتعلم حاجه اتعلمها من اصحابك عشان تبقى عارف انت مسيحي ليه. لا، تجني باعتقادك كان انه لسبب ولا لانه على حقيقه؟ مش تلفيق. مش تلفيق، يظهر لك الحقيقه. بيظهر الحقيقه ولكن باسلوب متجني. يعني مثلا يقول ان يعني مثلا هو اتكلم عن حديث السحر، قال ان محمد كان مجنون وكان راكبه لاجئون. ما ذكرش القران انه كان راكبه لاجئون. لاجئون دي معناها شياطين كثيرين. كويس؟ ما قالش القران كده ولا قال الحديث كده. فهم بيبالغوا في الحدث، وانا ما حبيتش ده. انا حبيت اقرا الاحداث زي ما هي. انا بس كنت عايزه اعرف الكلام اللي مكتوب في القران مقتبس يعني او مقتبس من الانجيل ولا؟ بص، نمرة واحد، القرآن عبارة عن ايه؟ القرآن عبارة عن شوية حاجات مقتبسة من العهد القديم على شوية حاجات مقتبسة من العهد الجديد، وبلورتها لتتوافق والإسلام. كويس؟ إلى جانب الشرائع اللي كان محمد بينزلها عشان تتوافق مع أهواء الشخصية. كويس؟ لذلك في كتاب عائشة بنت الشاطئ كتبت انه زينب بنت الشاطئ كتبت ان عائشة كانت بتقول له: عجبي على إلهك الذي يشرع الدين إلى هواك. ليه؟ لأن هو يعني قبض عليه في مرة، أو يعني اتمسكت عليه إن هو كان بيتجوز كتير، ماشي؟ وبعدين جات له واحدة فأخذها بدون زواج. 8 سنين عمره. كويس؟ لا غيرها خالص. ده في الأحاديث إنه يعني عرفوا إن هو كان معاه واحدة بيمارس معاها الجنس بدون زواج. جاء نزل في القرآن آية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن بالقصين خالصة له من دون المؤمنين. فجم في الحديث قالوا له: وإن كانت متزوجة يا رسول الله، لأن اللي قبضوا عليها معاك بنتجوزها. قال: ولئلا يكون على أزواجهن حرج سيدخلون الجنة. يعني الراجل عايز يدخل الجنة يبعت المدام عند الرسول. كويس؟ مؤمنة يعني مؤمنة كمان. تصدق الدرس النهارده عن طول الأنام؟ وطبعا انا ليه قلت ان انا اؤمن ان محمد، ليه قلت اؤمن ان محمد نبي؟ لانه كان كلمه نبي معناها ينبئ، يعني يعظ، لكن مش معناها يتنبأ بالمستقبلات. معناها يعظ سواء اذا كان بالمستقبلات بحاضر بماضي. فهو كان بينبئ بحاجات امور هو كاتبها، فيسمى نبي ورسول لانه ينقل رساله. كان في واحد اسمه بحيراء الراهب كان بيعلمه حاجات وكان هو يروح ينقلها للناس، لكن ما قلتش انه بوحي من الله. قلت بوحي من بحيراء الراهب. ده واحد كان بيعلم واحد منشق عن الكنيسه ومطرود من الكنيسه، حب ينتقم من الكنيسه فراح بلور الدنيا دي وعلمه، لان محمد لا كان بيعرف يقرا ولا يكتب. كويس؟ اقرا ما انا بقرا. فابتدت تنزل الصور دي. اوكي؟ يتكاثروا يعني لأن إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، وده اللي احنا بنحاول نعمله جاهدين إن احنا نجتهد مع المسلمين. أنا كنت في مصر الأكتيفيتي بتاعي كان أكتر من هنا بكتير. يعني هنا اتحددت إن أنا مش في بلدي ولازم الواحد يكد ويعمل وحاجات زي كده. هناك كنت متفرغ للخدمة وفي الكنيسة للدعم. هنا صعب الكلام ده، فبقيت أتحرك بنفسي. ربنا ما ادانيش هنا غير 3 نفوس بس من المسلمين. ده خلال 5 سنين، وده حاجة قليلة. 3 مسلمين كنت بجيبهم في سنة في مصر.
ولا يكتب ولا للناس قد ايه ولا الناس قد ايه. فيامن لما جيت ناقشنا على نفس الطريقه، وفي واحد تاني ما احبش اذكر اسمه لان جايز هو ما كنتش عارف احاول اقول اسمه، بس الاستاذ والد طبعا يعرفه كويس جدا. ده راجل محترم جدا ومهندس كبير، مهندس سفارات محترم. الراجل ده انا قعدت معاه تقريبا سنه وشويه بنتناقش بفلسفه. هو مش عايز ايمان، هو عايز يعرف ربنا بده بعقل. فالمناقشه معاه صعبه. وراجل متعلم ومثقف ومحترم. قعدت سنه وكام شهر نتقابل في اسمه ايه اللي على الناصيه ده؟ بانكستاون مش عارف ايه هوتل، ونقعد نتناقش ولغايه ما في النهايه مره نغم بتساله بتقول له ايمانك بالاسلام بقى قد ايه دلوقتي؟ قال لها اقل من ايمانك بيه. فده كان واحد تاني. في واحد تالت نشكر الرب في غرفه العمليات حاليا بتوضبوا. بس نشكر ربنا من اجل النفوس اللي بتيجي للمسيح، وده اللي الرب يسوع قاله: الاعمال التي اعملها تعملونها واعظم منها. ليه اعظم منها؟ المسيح قوم لعازر من الموت الجسدي، مظبوط؟ مات تاني ولا فضل عايش؟ مات تاني. احنا بقى بنقوم من الموت الروحي فما يموتش تاني، بيضمن الحياه الابديه. بس عشان كده قال تعملونها واعظم منها. الاعظم من الموت الجسدي الموت الروحي، الاعظم من القيامه الجسديه القيامه الروحيه اللي هي بيها يقوم ويضمن الحياه الابديه، فما يكونلوش موت تاني او موت ابدي، لا بيضمن السماء. امين. في دقائق معدوده عشان احنا طولنا كتير هنتكلم النهارده. احنا اتكلمنا عن ثمر الروح، وخلال المرات اللي فاتت اتكلمنا عن محبه، فرح، سلام. النهارده طول اناء اللي هي جت بالانجلش لونج سفرنج. طول الاناء معناها الاحتمال والصبر، ودي من اصعب سمات بياخدها المؤمن لما بيسكن فيه روح القدس. ليه من اصعب السمات؟ ممكن الواحد يشعر بمحبه، احيانا تهبط شويه تزيد شويه، بس سهل ان نشعر بمحبه، سهل ان نشعر بفرح، سهل ان نشعر بسلام لو كان ايمانه يعني شويه حلو. لونج سفرنج دي او طول انا دي صعب قوي. عارفين يعني ايه مثلا لما يامن يضغط عليا ويضايقني وانا يبقى عندي صبر عليه، يضغط عليا تاني مره واثنين وثلاثه، مش قادر بقى خلاص، مش قادر فضي، مش قادر احتمل، مش قادر اعمل ايه؟ احتمل. الانسان لما بيسلم حياته للرب يسوع بيسكن فيه الروح القدس بيقدر يحتمل. والرب يسوع اكبر مثال في مثل الكرم والكرام. صاحب الكرم يقول له ايه على اليقطينه؟ يقول له اقطعها انها لم تثمر، اقطعها. يقول له اتركها هذه السنه اضع زيها انقي الحبه ارها، اتركها هذه السنه. المسيح عمل معاك كده، عمال يصبر عليه. احنا نغلط ونبهدل في اسم يسوع ويجدف على اسم المسيح بسببنا وهو متأني علينا. وعلشان كده أناة الله كانت خلاص لينا. لو ما كانش الله اتأنى علينا مش هيكون لنا خلاص. واحنا بالظبط الأناة التي تقود، بالظبط الأناة التي تقود إلى التوبة. عشان كده الرب عايزنا ان احنا يكون عندنا طول اناة التي تقودنا الى التوبه، ويكون عندنا طول اناة عشان تقود الاخرين الى التوبه. ما هو لو في واحد بيغلط في حقي وانا رديت عليه اهو ادي المسيح، مع ان هو الغلطان، مع ان هو اللي بادئ، بس يوم ما هرد عليه اقول ادي هو ادي يا عم اللي عامل لي مسيحي واللي عامل مش عارف ايه. وده تلاقيه من بره كتير اللي هم خارج الايمان، تلاقيهم يضغطوا علينا قوي 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 قوي، واول ما نفتح بقنا اهو عامل لي مؤمن. ما انت اللي عمال تضغط عليا، لا، المسيح مديني بقى يقول انا اتحمله 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 لغايه ما يرجع. بيحضرني المثل كان في مثل واحد قسيس قاله في مصر، ان كان في راجل، طبعا لازم في مصر ما يكونش في استراليا، كان بيضرب مراته كتير وكان بيعذبها كتير قوي. والقصه دي اتنشرت في السيديز على فكره، وعندي السي دي دوت بتاع الغلابه. نعم؟ يس يو كان شوف. الغلابه دي كان جوزها كان بيعذبها تعذيب شرس من كتر الضرب فيها، وهي مؤمنه وبتحب الرب.
وهو مش مؤمن خالص، لكن المرض اشتد عليه واتبهدل خالص، فأول واحدة لقاها جنبه هي مراته. لا ازاي؟ واحدة زيك كانت تتمنى لي الموت، واحدة زيك كان زمانها بتقول كويس اللي جرى ده من نتيجة أعماله، الحمد لله إن حصل له كده. لكن لا، قالت له لا ازاي؟ يسوع احتملني ويسوع اتأنى عليا، أنا ما اتأناش عليك. وهي كانت سبب في إنه قبل ما يموت سلم حياته بالكامل للرب يسوع، وقال إن أنت السبب، أنت اللي خليتيني أدي حياتي للمسيح، أنت اللي علمتيني المحبة. بإيه؟ بصبرك وطول أناتك. طول الأناة بتغير الآخرين، عشان كده يجب إن احنا يكون عندنا طول أناة. اتفضل. في مثل عربي قديم بيقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وحتى يقول الصبر إني صبرت. والصبر مفتاح الفرج، فالصبر شاهد. ايوه جميلة بجد. بيقول في سفر إرميا اصحاح 15 عدد 15: أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية. فين طول الأنانية؟ اللغة دي لغة يهود. اليهود كانوا دايما، حتى داود النبي كان يكتب في المزامير: قاتل يا رب مقاتلية، خاصم يا رب مخاصمية، هشم يا رب أسنان أعدائي وانتقم لي منهم. دي لغة يهود. لغة الكنيسة غير كده. استفانوس أول شهيد في المسيحية كانت الحجارة نازلة عليه زي المطر، فراح رفع عينيه وقال له إيه؟ لا تقم لهم هذه الخطية. وهو بيضرب بالحجارة لغاية ما مات، لكن يطلب لهم الرحمة. الرب يسوع المثل العظيم على الصليب أول حاجة: اغفر لهم يا أبتاه. هو ده اللي هم صفر. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بس عن طريق استفانوس تحول لشاول. بالظبط. شفت بقى؟ ده اللي قلناه في الأول، إن طول الأناة بتقود الآخرين إلى التوبة. عن طريق استفانوس اللي كان عنده طول أناة وبيطلب المغفرة للي بيرجموه، فشاول اتحول للمسيحية وبقى فيلسوف المسيحية بولس الرسول. عشان كده، لكن عايز أقول هنا إن اللغة دي مش لغة كنيسة. بس حد يقول لي هي آية في الكتاب أهو يا رب انتقم لي. مش كده. أنا ممكن أقول له يا رب اتصرف، فلان ظلمني، يا رب من فضلك اتصرف، اعمل حاجة، أنا متضايق، أنا تعبان، أنا بقعد أعمل كده مع ربنا، أقول له يا رب اتصرف، هات لي حقي، مش انتقم لي منه. ممكن تجيب لي حقي، مثلا أستاذ جو واخد مني فلوس مش عايز يديهاني، عايز حقي، فهو يجي: سام أنا غلطت في حقك، سوري، الفلوس بتاعتك هي مثلا. ده مش انتقام منه، لكن ما اطلبش ربنا انتقام لي منه. ده مش لغة، مش لغة مسيحية خالص، لغة الكنيسة بتختلف. حتى في الإنجيل دعا الانتقام لي. بالظبط. بالظبط. أنا اللي هو اللي هيجازي، هو اللي هيتصرف. دي لغة المسيحية. عشان كده حتى في العهد الجديد، لحسن حد يجيب لكم آية في سفر الرؤيا يقول ده العهد الجديد أهو، في آية بتقول في الختم الخامس من ختوم سفر الرؤيا: ورأيت نفوس الذين تحت المذبح الذين قتلوا من أجل اسم المسيح والشهادة التي كانت عندهم قائلين: إلى متى أيها السيد الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ فقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. اللغة دي لغة يهود أمنوا بعد اختطاف الكنيسة، مش لغة كنيسة خالص. لحسن حد يفتكر ان دول الكنيسة، لأن ده أيام الضيقة العظيمة. أيام الضيقة العظيمة أنتم مش هتحضروها. فأيام الضيقة العظيمة تبقوا واقفين من البلكونة بتاعت السماء تتفرجوا على اللي بيحصل في الأرض، لكن إحنا في الوقت بتاع الضيقة العظيمة 7 سنين إحنا بنكون مع المسيح. إمتى يحصل ده يا رب؟ لازم يكون عندك طول أناة، لازم يكون عندك صبر، لازم تحتمل المشقات. واحتمال المشقات مش معناه السكوت على الصوت. من حقك تقول أنا اتظلمت، من حقك تعترض. الرب يسوع اعترض لما الراجل ضربه على وشه، قال له: لماذا تلطمني يا صاحب؟ إن كنت قد فعلت راضيا فاشهد علي، وإن لم أكن فلماذا تلطمني؟ اعترض كويس، لكن لم يطلب له الانتقام، لم يطلب موته، لم يطلب إن هو يقع من طول ويجيله سكتة قلبية. ما طلبش ده. اغفر له يا أبا، أنا عندي لون صفر، أنا عندي طول أنا، عشان كده أنا بطلب الرحمة. فالرب بيعلمنا النهارده امتى يكون عندي طول أناة. بشرط واحد عشان يبقى عندك طول أناة. أعمل إيه؟
ايه السلوك اللي لازم اتجه فيه عشان يبقى عندي او اتسم بطول الانام؟ حد عارف يقدر يجاوب السؤال ده؟ امتلئ بالروح. بس بلاش حل اخر. امتلئ بالروح القدس فقط. مش مطلوب مني اعمل اي حاجه، ولا مطلوب مني اصوم صيامات معينه، ولا لا اصدق كمان، اصدق ان الهي حي عظيم قادر ان هو ياخد حقي من غير ما انا ادعي، يعني يرد لي المسلوب من غير ما انا كل ده انت الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي ده بتقوليه بقياده الروح القدس. بالظبط. يعني برضه الحته الاولانيه ان يسكن فيا الروح القدس. امتى يسكن فيا الروح القدس؟ اسلم روحي للرب يسوع. بالظبط، اسلم روحي وحياتي للرب يسوع. هذا هو الصلاة. يوم ما ادي نفسي للرب، هو الروح القدس يسكن جوايا. الروح القدس يسكن جوايا، تبتدي الفلوس ديت تطلع لوحدها. كل ده يظهر لوحده. محبه، فرح، سلام. الاقي نفسي بوزع محبه على الناس، الاقي نفسي دايما فرحان. زي نعم. بالصلاه. منان. طبعا. انت بقيتي فرحانه. بالظبط. كلامك صح. هو ازاي الواحد فعلا ياخد الروح القدس او امتى يسكن الروح القدس؟ ببساطه شديده عشان الروح القدس يسكن في الانسان محتاج حاجه واحده. مكتوب ايه؟ اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. اسال من الرب، يا رب عايز روحك القدوس يسكن فيا. اول ما الروح القدس يسكن فيا، اول حاجه احس بيها المحبه. احس ان انا بحب كل الناس، وزي ما قال يامن من شويه انه لمسته حاجه في المسيحيه. مش عارف خدتوا بالكم ولا لا؟ ان المسيحيه هي الديانه الوحيده مكتوب فيها احبوا اعداءكم. يعني مكتوب في الاسلام ان الواحد لازم يحب جاره او قريبه، لكن اعدائكم دي صعبه شويه. ما هو احب حبيبي ده امين، ده حلو عادي جدا. اي واحد بيحب الشخص اللي بيحبه، مش مهم بيحبني ولا كرهه. لكن عدوي اللي بيكرهني وبيدبر لي مكايد احبه، دي ما تنفعش غير بالروح القدس. ان انا يكون عندي سلام العالم كله بيضرب يقلب وانا عندي سلام، دي ما تنفعش غير بالروح القدس. ان انا يكون عندي فرح رغم التجارب والمآسي والاضطهادات، دي ما تنفعش غير بالروح القدس. ان يكون عندي طول اناه وصبر واحتمال المشقات، ما تنفعش غير بالروح القدس. يسكن الروح القدس في داخلي، كل شيء يطلع، كل الثمر المحبوب يطلع. علشان كده احنا النهارده مش هنصلي ان يكون عندنا طول اناه، ولا نصلي ان يكون عندنا سلام، ولا نصلي ان يكون عندنا محبه وفرح، نصلي يكون عندنا الروح القدس. اتفضل. الكنيسه والعالم كله اهمل الروح القدس، ذكره يعني، مع انه هو السبب الاساسي في الاقليم الثاني. طبعا. لكن زي ما قلت المحبه والفرح والسلام، فكويس الواحد يعرف ان انا ما كنتش اعرف الروح القدس الا المفعول هذا الا غير بعد ما حضرت المحاضره هذه. بالظبط. مظبوط جدا. عشان كده احنا النهارده عايزين نطلب طلبه واحده. ركز في طلبه واحده. اتفضل. السبعة الروح القدس مش لازم يكونوا 7 في وداع. هم 9. هم محبه، هم اتكتبوا 6 بس عشان المكان، يعني هم المفروض دول بيتكتبوا كل اسبوع بنكتبهم هنا. هم محبه، فرح، سلام، طول انا، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. بس هم 9. هم الروح القدس ليه 9 وظائف، 9 ثمار، 9 مواهب. كويس؟ في موهبتين 3 بيتفرعوا الى كم موهبه عشان يعملوا 12 موهبه، لكن هم الاساس بتاعه 9 مواهب. كويس؟ فالروح القدس تساعد 3 في 9. كويس؟ 9 وظائف، 9 ثمار، 9 مواهب. واحنا بقالنا تقريبا 3 اسابيع بادئين في موضوع 4 اسابيع بادئين في الروح القدس. اول اسبوع خدنا مقدمه عن الروح القدس ومن هو الروح القدس وكيف يسكن، وبعدين ثمر الروح، ولسه بعد كده هناخد وظائف الروح ومواهب الروح القدس. وده هتقودنا ديسكشن كبير قوي، لان الميتنج بتاعنا مش شخص واحد بيتكلم والباقي بيسمع، احنا كلنا بنشترك فيه، واللي عنده درس حاجه في البيت بيجي